메리 크리스마스. Merry Christmas 해피 뉴 이어. and Happy New Year. 오늘 여러분이 하나님이 주시는 말씀을 나의 언약으로 붙잡게 되시길 먼저 축복합니다. I bless all of you to grab hold on to the given words from the Lord as your covenant. 하나님께서 2022년에 우리 교회에 특별히 날마다라고 하는 언약을 주셨습니다. Especially for year 2022, God has given us the word every day. 위하여 지난주엔 날마다를 성공시킬 비밀 3절기를 체험해라 말씀 주셨죠. And also last week, God has given us the mystery to succeed this every day about experience three feasts. 특히 우리 후대들로 3절기를 체험시킬 성전과 RUTC를 작품으로 남겨주라는 말씀을 주셨습니다. And also for our next generation, God has given us these words to remain the church building and RUTC as our masterpiece to let them experience three feasts. 오늘은 그 날마다를 성공시킬 하나님의 언약, 내가 내 사자를 네 앞서 보내어 길에서 너를 보호하여 너로 내가 예배한 곳에 이르게 하리니라는 말씀을 주셨습니다. And today God has given us this message, these words to succeed that every day. See, I'm sending an angel ahead of you to guide you along the way and to bring you to the place I have prepared. 자, 그런데 그 사자를 언제 보내신다 하셨습니까? But then when God will send us the angels ahead of us? 세 가지 경우입니다. Three cases. 첫째, First of all, 구원사역이 일어나고 참 복음을 누릴 때입니다. when the work of salvation rise and when we enjoy the true gospel. 그래서 이스라엘이 그 복음 붙잡고 출애굽 나올 때 하나님께서는 주의 사자를 보내 주셨습니다. So when Israelites grab hold on to the gospel and they got the exodus from the Egypt, God had sent His angels to them. 하나님께서 우리를 위해 보내주신 주의 사자 이건요 아무리 강한 자라도 막을 수 없습니다. So no matter how He is strong, nobody can stop His angels who God had sent for us. 그 강한 주의 사자를 저와 여러분에게 보내주시겠다 했습니다. God had spoken us to send that strong His angels to us. 그런데 그때가 구체적으로 언제냐 그걸 알아야 되겠죠. We should find out when it is. 양의 피 바를 때. When we put the blood of the lamb. 그러니까 여러분들이 십자가의 보혈의 능력을 믿고 그리스도를 나의 그리스도로 붙잡을 때. Which means when we believe in the power of the precious blood of the cross, grab hold on to the Christ. 그때 주의 강한 사자를 파송해서 우리를 돕게 하시겠다 하셨어요. At that time, God will send us His strong angels and then let them help us. 그런데 모세가 하나님께 희생을 드리겠다 하니까 바울이 바로 왕이 그걸 거역합니다. But Moses said, we're gonna go out and give the sacrifice to the Lord, but King Pharaoh declined it. 무슨 말씀인지를 잘 알아들어야 돼. You should understand what it means. 그 거역을 한 바로 왕과 애굽에 어떤 일이 벌어졌습니까? What has happened to King Pharaoh and his nation when he refused it? 그들의 모든 장자와 동물의 첫 태생까지 싹 다 쳐버렸어요. All the firstborns, even the firstborns of the animals, they were all cut off. 심지어 밭의 채소까지. Even all the grains from the field. 근데 그때 누구를 하나님께서 보냈느냐? Who God had sent at the time? 주의 사자를. His angels. 지금도 똑같습니다. It's pretty same. 여러분이 그리스도의 언약 붙잡고 딱 인도받으면 주의 사자를 파송하신다니까. When you grab hold on to the covenant of the Christ and receive the guidance, God will do the same. 그래서 그 언약 붙잡고 하게 되면 여러분들 막을 자가 없는 겁니다. So when you grab hold on to this covenant and go outside, then nobody can stop 그 you. 비밀한 축복을 날마다 누리게 되기를 제 이름으로 먼저 축복합니다. So I do bless all of you in the name of the Christ to enjoy this mysterious blessing every day. 그런데 이제 이스라엘 민족이 그 피언약을 붙잡고 출애굽을 했지요. So now Israelites they grab hold on to this bloody covenant and they got the exodus from the Egypt. 그런데 그들이 출애굽하자마자 또 무엇을 만나게 됩니까? As soon as they got the exodus from the Egypt, what they met? 홍해 바다. The Red Sea. 그때 또 속은 겁니다. At that time, they again deceived. 이해는 가요. Of course, I can understand that. 그 서슬푸른 그 지금 홍해 바다 앞에 섰잖아요. Think about it. They are just in front of that Red Sea. 그런데 막 뒤에서 이 애굽 이 철병 막 군대가 막 질풍노처럼 지금 쫓아오는 겁니다. And the chariots from the Egypt, they are chasing them behind them. 진짜 양난이잖아요. So think about it. It's like they are between a rock and a hard place. 대부분이 이때 속는다니까. Most of people got deceived at this time. 그런데 제대로 언약
붙잡은 사람 같으면 이때 어떤 제사를 취하겠습니까? But what about those people who grab hold onto the covenant properly? What will they do? 절대 불가능했던 애굽을 이기고 나오게 하신 하나님이시냐? It is the Lord who led us against the Egypt and to get out of the Egypt, which was like absolutely impossible for 400 그렇다면 years. 그 하나님이 이 홍해 앞에서도 우리로 하여금 이기게 할 것이다. Then God will let us get victory over this Red Sea as well. 그리 아니하실지라도 우리는 애굽에 또 다시 무릎 꿇을 수는 없다. Even if He does not do, we cannot kneel down before the Egypt again. 우리는 이 홍해 바다에서 다 빠져 죽는 한이 있어도 절대 애굽에 다시 돌아갈 수는 없다. Even it would make us all die under this Red Sea, we will never go back to Egypt. 그런 자세가 나올 거 아닙니까? Those kind of people will have this kind of attitudes. 그런데 99%의 사람들이 뭐라고 하는지 아십니까? But like more than 99% of the population at the time, they said this. 그들이 모세에게 이르되 애굽에 매장지가 없으므로 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐라고 원망했어요. They actually blamed Moses like this. They say to Moses, was it because there were no grapes in Egypt that you brought us to the desert to die? 그때 모세가 오늘 너희는 가만히 있어서 여호와께서 우리에게 행하는 구원을 보라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리라 이 말씀을 줍니다. But this time Moses said this. Do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. 그때 홍해가 갈라졌잖아요. And then the Red Sea cut 그래서 어떻게 off. 됐습니까? And what happened? 그 홍해 바다를 이제 마른 육지처럼 다 이렇게 이스라엘 백성들이 걸어서 통과하게 됩니다. So the Israelites, they actually stepped on the dried place over the Red Sea. 그래서 이 장면을 지금 성경에 뭐라고 했습니까? And then this moment, Bible says this. 저기 14장 19절이죠. Exodus chapter 14, verse 19. 주의 사자가 너희 앞서, 주의 사자가 너희 뒤에서. The angel of God in front of you and behind you. 언제 말입니까? But when it was, 하나님의 구원사역이 이루어지는 그때에 at the time that the salvation of the work of salvation was risen. 또 보면 20절에서 23절 보니까 강단의 말씀을 붙잡고 주의 종과 원내스 될 때에 하나님께서 그 같은 역사를 베풀어 주십니다. And also God works it this way when we actually grab hold onto the pulpit words and have the oneness with the Lord's servant according to today's transcript verses 20 to 23. 어느 정도 역사해 주시냐? How much God will work upon us. 내가 사자를 네 앞서 보내어 길에서 너를 보하여 너로 내가 예비한 곳에 이르게 할 것이다. See, I'm sending an angel ahead of you to guide you along the way and to bring you to the place I have prepared. 그래서 너희는 삼가 그 목소리를 청종하고 그를 누엽게 하지 말라. So pay attention to him and listen to what he says. 네가 그 목소리를 잘 청정하고 나의 모든 말대로 행하면 내가 네 원수에게서 원수가 되고 네 대적의 대적이 될지라. So if you listen carefully to what it says and do all what that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you. 나의 사자가 네 앞서 가서 너를 네 대적들에게 인도하고 나는 그들을 끊으리니. So my angel will go ahead of you and bring you into the land of your enemies, and I will wipe all your enemies out. 여러분 이렇게 정말로 우리의 신앙생활, 여러분 인생 성공 쉽습니다. So like this, the success for our lives, for the field, it's all easy. 이렇게 하나님 말씀 믿고 딱 인도 받으세요. Just believe in what it says and receive the guidance. 간단합니다. It's pretty simple. 강단 말씀 딱 붙잡고 죄정과 원내스님 이 축복 주시겠대요. When we grab hold onto the words from the pulpit and have the oneness with the Lord's servant, then God will work on the way. 그 모델 팀이 있잖아요. We have that model. 사도행전 2장 42절 팀이 아닙니다. Acts chapter 2, verse 42. 그들이 어떻게 했어요? What they did. 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 전혀 힘쓰니라. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. 그 사람들에게 주의 사자가 파송되는 겁니다. God's angels are sent to those kind of people. 그 사람들에게 하나님이 임하여 복을 주신다고 했습니다. To those kind of people, God will come up and give the blessing. 그래서 그때 어떤 복들이 임했습니까? So what kind of blessings came in? 그 사람들을 통해서 교회 경제가 회복됐어요. Through them, the church finance was recovered. 그 정도 아니라 날마다의 축복이
주어졌습니다. Not that much, the everyday blessing was come upon them. 사도행전 2장 47절. Acts chapter 2 verse 주께서 47. 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니. The Lord added to their number daily those who were being saved. 사도행전 5장 42절. And also Acts chapter 5 verse 저희가 날마다 42. 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전하기를 쉬지 아니하였더라. Day after day in the temple courts and from house to house, and they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the 한마디로 Christ. 쉴 틈이 없이 하나님께서 계속 이 생명과 복음의 문을 열어 주시겠다 그 말입니다. So without any race, God will open the door of evangelism and the life to keep this blessing. 언제요? But when? 강단 말씀 붙잡으라니까요. When we grab hold on to the pulpit words. 그리고 주의 종과 한 팀 되어서 딱 그 말씀 붙잡고 인도 받으면 된다니까요. When we have the one team with Lord's servant and go out to the field. 어떤 사람은 그래서 주일 오후 예배 좀 들어가는 그냥 가버려. So I asked people to come to the second worship, but they just go. 이 자리나 들어서 한번 저 패야지. So I would like to do something 그게 else for 누구냐? them. Who is it? 곽찬희 장로님. It's Elder Kwak Chan-hee. 내가 10번도 더 부탁을 했어. I have requested him about like more than 10 기도는 times. 잘해. He do the prayer a lot. 그리고 이따 또 갈 거거든. But he will go again. 누구를 제가 말하겠습니까? Who I'm talking about. 그래 말도 안 삐져 절대. But he will not, be against me even I talk like this. 아까 기도하더만. But he prayed like this. 이제 2022년도부터는 그렇게 해달라고. For year 2022, please let me do this. And he 할렐루야. said, Amen. Hallelujah. 예, 날마다 그 축복을 누리게 되기를 주님을 So 축복합니다. I do bless all of you to enjoy this blessing of every day. 자, 두 번째입니다. Big number 2. 하나님의 주의 사진을 앞서서 언제 보내주시냐? When God will send His angels ahead of us. 오늘입니다. It is today. 오늘 언제? Today when? 지금 주시는 하나님의 말씀을 붙잡을 때. When you grab hold on to His words that He is giving right now. 여러분 이건요 정말로 실제 지금도 일어나고 있는 하나님의 역사입니다. This is God's work arising even today, even right now. 그래서 여러분이 하나님의 말씀을 진짜로 하나님의 음성으로 지금 받아보세요. So please accept God's words as His voice. 진짜 놀라운 일이 실제로 벌어진다니까. Like amazing things will be happened. 그래서 출애굽기 20장 1절에서 23장 19절에 보시면 쭉 말씀이 나오죠. So if you look at this Exodus chapter 20 verses 1 through chapter 23 verse 19, 그때 시내산에 이스라엘 전 민족들을 하나님 모아놓고 십계명과 그들이 붙잡고 인도받을 말씀을 주셨습니다. so on the mountain Sinai, God has gathered all the Israelites and God has given these 10 commandments and the words they need to receive the guidance. 그래서 이제 그 말씀을 붙잡고 내려온 전 이스라엘 민족에게 하나님이 또 약속을 하십니다. And God also promised this to the Israelites who grabbed hold on to these words. 그 말씀이 뭐였죠? What was it? 우리가 2022년도에 붙잡고 가야 할 신년 2강의 말씀을 주셨어요. Actually, this is the words we need to grab hold on to for year 2022. What is it? 바로 오늘 우리에게 주신 말씀이에요. Actually, this is the words that God has given us 내가 today. 사자를 네 앞서 보내어 길에서 너를 보호하여 너로 내가 예비한 곳에 이르게 하리라. I'm sending an angel ahead of you to guide you along the way and to bring you to the place I have prepared. 그래서 우리가 가는 그 길을 하나님께서 당신의 사자를 보내어 성공시키게 하겠다 그 말이에요. Easily saying God will send His angels ahead of us so He will let us succeed. 진짜 여러분 신앙생활 인생성공 어려운 게 아니라니까요. So the work of faith, like our life, it's 너무 not that 쉽고 difficult. 간단해요. It's very easy. It's pretty simple. 여러분이 아무리 애쓰고 노력하는 것보다 쉽고 편안하고 완전해요. It's a lot easier, a lot simpler, a lot more completed way than like what we can 어떻게 try. But when? 하나님을 믿고 하나님의 말씀을 언약으로 붙잡으면 된다 그 말이에요. When you believe in the Lord, when you grab hold into the words as His voice. 그래서 여러분들은 어떻게 하면 되냐? So what should you do then? 그때 즉시 주신 말씀 붙잡고 인도받아라. Just grab hold onto the words given moment by moment and receive the guidance. 그래서 간단하게 먼저 세 가지부터 성공하세요. So simply succeed these three things. 예배, 기도, 현장 세 가지. The worship, prayer, and the field. 그래서 These 예배 three 때 주신 things. 말씀을 가지고 아침마다 정리해서 편집하세요. So reorganize and edit on the given words during the worship,
every morning. 낮에는 그 말씀 성취를 현장에서 확인하면서 누리는 겁니다. In the daily time, you just check that how that word accomplished from your field 그 and 밤에는 enjoy 응답된 것을 it. 가지고 여러분들 인생을 설계하고 디자인하시면 됩니다. And then at night, with those that was answered, just edit and design your life. 그때부터 어떤 일이 벌어지냐? Then what if happened from the moment? 여러분 24시 속에 주의 사자를 파송하신다니까. For your 24 hours, God will send out His angels. 그래서 이들 임만을 원내서 그 축복을 누리게 되는 겁니다. So you can enjoy the blessing of it with Emmanuel and oneness. 이건 분명히 하나님의 언약입니다. This is God's covenant. 그래서 그 사람이 어떻게 하나님께 축복하시냐? So how God will bless to those kind of people? 내가 무릇 내 이름을 기념하는 곳에서 네게 강림하여 복을 주리라 하셨어요. Make an altar for me and the sacrifice only your burnt offerings and the fellowship offerings, your sheep and the goats and your cattle. Wherever I cause my name to be honored, I will come to you and bless you. 그런데 여러분들에게 그 복을 어떤 방법으로 누리게 하시겠습니까? But then, how could we enjoy this blessing? 성령 충만으로, With the feeling of a Holy 보좌의 Spirit, 권세로, with the authority of the heavenly throne, 시공을 초월하는 주의 능력을 부어 주셔서 and they pour out His blood like authority 237 빛으로 함께 하셔서 above the time and space. 마지막 and 하시기 be 바랍니다. with us for 20. 그래서 무엇보다도 예수가 그리스도의 힘을 더 누리고 더 증거할 수 있도록 역사해 주십니다. So God will work upon us so we can enjoy this blessing and we can proclaim this more and more. 아니 그 사람이 하나님께서 신화살 오력과 이 보좌의 이 축복 9가지를 세팅시켜 주신다니까. So God will give the 5 powers and the 9 things from the heavenly throne to save this age. 저는 하나님의 그 축복이 없었으면 이 자리까지 올 수가 없었던 사람이에요. Without that blessing, I couldn't be here. 저 병 들어가지고 오늘 죽네 내일 죽네 그런 사람 아니었습니까? I was pretty sick, so I was like almost dead. 그래서 여러분요 그 사람이 어떤 축복을 주신지 아십니까? So what kind of blessings given to those people? 뭐보다 237 나라 복음화와 미래 책임질 한 팀, 곧 로마서 심주가 같은 그런 한 팀의 응답을 주십니다. More than anything else, God will give this blessing of Romans chapter 16 team to those kind of people. 이 축복은요 그 누구도 빼앗아갈 자가 없어요. Nobody can take this blessing away. 이건 하나님께 주신 다른 축복이라니까. Because this is the different blessing given to those people. 그런데 그렇게 인도받는 그 사람의 누굴 미리 보내신다고? And who God will send to those people ahead? 아무도 막을 수 없는 주의 강한 사자를. His strong angels that nobody can stop. 그때부터 여러분 집 환경 업등해요. 이상한 일이 벌어지기 시작합니다. From the moment, from your house, your environment, even your business, like strange things will be happened. 여러분들 그 사실 안 믿는다면요 예배드릴 필요 없어요. If you do not believe in this fact, then you do not need to, 그 사실 worship. 안 믿는 하나님 믿을 필요도 없어요. If you do not believe in this fact, you do not need to believe in the Lord at 자, 시편 all. 103편 20절에서 23절에 다윗이 이렇게 고백했습니다. From the Psalms chapter 103 through verses 22 to 23, David actually confessed this way. 능력이 있어 여호와의 말씀을 이루는 너희 천사여. Praise the Lord, you his and you mighty ones who do his bidding, who obey 그 his word, 뜻을 행하는 너희 천군이여. who obey his word. 그 다스리는 모든 곳에 있는 너희 여호와를 송축하라. Praise the Lord, all his heavenly hosts, you his servant who do his will. Praise the Lord, all his works everywhere in his dominion. Praise the Lord, O my soul. 이게 그 축복을 누리고 있던 다윗의 신앙 고백 아닙니까? This is David's like faith confession who actually moved that age. 그런데 여러분요 이 축복 누리는 거 정말 쉽다니까요. Enjoying this blessing, it's very easy. 여러분들이 강단하신 그 말씀만 붙잡아도 돼요. Just grab hold on to the words given through the 진짜 이 말씀 붙잡고 주의종과 함께 원팀 이루면 끝난다니까요. Just grab hold on to the words and have the one team with his servant. That is it. 믿자마자 본전이니까 한번 진짜 한번 여러분도 도전해 보세요. Just try. 주의 사자를 앞서 보내주시겠다 했습니다. He has given his words that he will send his angels ahead of us. 자, 그래서 그 인생길에 어떤 일들이 일어났느냐? So what if it happened then? 오늘 본문 23절입니다. Verses 23 from today's 주의 사자를 보내 네 원수를 전부 끊어버리겠다. My angel will go ahead of you and I will wipe all your enemies out. 25절은요. 주의 사자를 보내 네 모든 병을 제하여 주겠다.
Verse 25, I will take away sickness from among 쭉 you. 나오잖아요. We can find these words of 자, 그래서 여러분요, 이 예배는요 절대 가치인 것입니다. so this like this worship, it is absolute value. 그래서 그 말씀을 잡고 죄중과 원팀이 되는 건요, 이건 큰 은혜인 겁니다. So grabbing hold onto the perfect words and having the one team with the Lord Jesus, it is very like a tremendous grace. 이 은혜 아무나 못 받더라고요. So nobody it is not anyone can receive 사단이 this 아주 blessing 발악을 합니다. because Satan struggles so 그래서 much. 어떻게든지 목사님 말 안 들으려고. So he struggles so much, so nobody can understand what he said, what the Lord 곽찬희 장로는 Jesus 계속 그렇게 said. 살아보세요. So please follow it 그 증거를 주실 거니까. because you're gonna have the evidence later on. 오늘 바르게 돌이키게 되면 시대를 책임질 가문으로 하나님께 쓰실 겁니다. But if you return today properly, then God will use your family line as the the responsible family line for this 지금 age. 무슨 말씀하고 있어요? What am I talking about right now? 예배가 그렇게 중요하다 그 말이에요. That much the worship is so 거기에 worthy. 심부름하는 죄중과 함께하는 것이 그렇게 중요하다 그 말이에요. Being with the Lord's servant, it's so that important. 그래서 저는 이 예배가 얼마나 기다리는지 압니까? So do you know how much I'm waiting for this worship? 그럼 얼마나 이 예배를 놓고 제가 집중하는지 아십니까? And how much I concentrate for this worship? 왜요? Do you know why? 이때 모든 응답 다 주시거든. Because all the answers are given through this time. 또 왜요? And why? 그 귀한 여러분들과 함께 할 수 있는 비밀한 응답을 여기 다 찾아내거든. Because I can find all the mysterious blessings to be with you. 그래서 내가 어느 정도 집중하고 있는. So how much I put my concentration on this? 여러분 지금 우리 새벽 이 집중 우리 지금 응답 받고 있잖아요. We do have the early morning concentration time altogether. 제 밤 문화가 바뀌어 버렸다니까. Because of that, my night culture has been changed. 제가 특별히 이 저녁 예배가 없는 때는요 8시 전에 그냥 자요. When there is no night worship, I just go to the bed at like 8 p.m. 그리고 새벽에 몇 시에 있나냐? And when I woke up, 2시 반에. about like around 2:30 a.m. 그때부터 일어나 가지고요. 제가 계속 집중합니다. From that moment, I start to do the concentration. 그러니까 저희 하루가 어떻게 시작되냐? Then how my day is being begun 이겨 놓고 시작한다니까. with victory, 이미 응답 받아 가지고 시작한다니까. with all the answers received. 그러니까 저희 낮은 어떻게 되냐? So what's going to be happened in my daily time? 그 응답 확인하러 다닌다니까. I just go around to check the answers. 맞아, 아멘 하시 바랍니다. Please say amen. 그 아멘 하시는 곽찬 장로님 그 눈치는 챘어. Elder Kwak Chani, who just said amen, he already confirmed all those 그 몇 things. 번 안 빠지고 계속 참석하더만. That is why he do not skip anything, just come. 오늘 이렇게 곽찬 장로님을 자꾸 저 팼다가 또 칭찬했다 막 그러지? Today I don't know why I mention about Elder Kwak Chani continually. 저 양반이 힌두 여권 책임질 그 저거 네팔 나라 네팔 그 선교회 회장이라니까. Because he is the person in charge for Nepal mission. 인도 받으시기 바랍니다. Please receive the proper guidance. 그래서 여러분요, 저는 이 새벽 집중 시간이 너무 소중하고 너무 기다려집니다. So this morning concentration time it is so much precious to me, and I cannot wait any longer for him. 저는 개인적으로 이 새벽 이 시간에 하나님께서 오력을 회복시켜 주시는 것을 체험하고 있어요. So for me personally, I can feel that my five powers is recovered during this time. 또 이 시간을 통해 가지고 제가 9가지로 세팅되어져 가는 것을 이렇게 느끼고 누리고 있습니다. And during this time, I can feel like I do also enjoy that my life is being set with 9 things. 근데 대부분의 사람들은 자꾸만 환경에 쏟는다니. But most people continually being deceived by the environment. 딱지 환경을 보니까 안 될 것 같거든. Because it seems like it wouldn't be happened before. 그러니까 이스라엘 백성들이 광야에 딱 와서 보니까 이 광야 이거 진짜 막 먹을 것도 없고 막 곳곳에 막 유익이 이런 것이 막 숨겨져 있고요. 함정뿐이라. So to the Israelites, when they look at the environment of the wilderness, it seems like there is no food, and there's all those hidden creases and the traps. 거기다 한 번도 가보지 않은 길이잖아요. And it is a way they've never been before. 이렇게 우리는 환경에 자꾸 속습니다. Like this, we might being deceived by the environment continually. 여러분, 하나님은 언제 어디든지 우리와 함께 하십니다. However, God is with us whenever and wherever. 그분의 언약을 붙잡고 인도받는다. 그 언약을 성취시켜 주의 사자를 파송하십니다. When you grab hold on to the covenant and receive the guidance, God will send His angels and He will accomplish His covenant. 무슨 말입니까? What does it mean? 현실적인 문제.
the realistic problems, 그 어떤 환경도 all those 전혀 문제 environments, 못 된다 그 말이에요. it cannot be a problematic to him. 주의 사자를 앞서 보내서 원수를 제하여 주겠다 약속했잖아요. He had promised us that he will send his angels ahead of us and he will wipe our enemies out. 제가 그 증인 아닙니까? I am that witness. 저는 천국 문 앞에까지 갔다 온 사람 아니에요, 글쎄. I was almost there, the heaven. 그런데 하나님께서 그 언약 붙잡으면 어느 정도 진짜 역사해 주시냐? But I have grabbed hold on to this covenant. How much God has worked upon 다 me. 봤잖아요. You all saw that. 다시 한번 봅시다. Let's look at this 23절. again. Verse 23. 주의 사자를 보내어 네 원수를 전부 끊어버리겠다. I will send out my angels ahead of you, and I will wipe your enemies out. 25절. Verse 25. 너희 양식과 물의 복을 내리고 너희 중에 병을 제어 버리겠다. I will bless your food and water. I will take away sickness from among you. 26절. Verse 26. 네 나라에 낙태하는 자가 없고 잉태치 못한 자가 없게 하겠다. None will miscarry or be barren in your land. 혹시 여기 저 잉태하지 못하는 사람 있습니까? Anyone who not a barren? 혹시 자꾸 낙태하시는 분이 있습니까? Anyone who do the miscarry again 오늘 and 하나님의 again? 말씀을 붙잡으세요. Please grab hold on to these words. 자, 27절. 내가 내 위엄을 네 앞서 보내 너희 이를 곳의 모든 백성을 파하고 너희 모든 원수로 너를 등지게 할 것이다. Verse 27, I will send my terror ahead of you and throw into confusion every nation you encounter. I will make all your enemies turn their backs and 쉽게 run. 말해 능력의 손으로 너와 함께해서 네 원수들이 너만 보면 기겁을 하고 다 도망가게 만들어주겠다 그 말이에요. Easily saying, I will be with you with all my almighty hand, and I will let all your enemies run away from you. 그런데 언제 말입니까? But when? 여러분이 하나님을 믿고 하나님의 말씀을 받고 있는 지금 When it is right now, when you believe in the Lord, when you receive the words of God. 또 그 말씀을 언약으로 붙잡고 인도받는 여러분의 모든 현장에서 And then in every place, in every place that you grab hold on to His words. 그래야 날마다 그 축복을 여러분들이 누리게 될 거 아닙니까? So then we can enjoy this blessing every day. 오늘 여러분 정말로 인생 전환점을 맡게 되는 주의 은혜가 있기를 주님을 축복합니다. So I do bless all of it to receive His grace to have the turning point of your life. 세 번째 언제 보니? Big number 3, when God will 오늘 send out His 여러분이요. angels. 오늘의 말씀뿐만 아니라 미래의 언약을 딱 붙잡을 때 Not just today's words, but also the covenant for the future. 우리 미래의 언약을 이미 붙잡았습니다. We have already grabbed hold on to the 혹시 future 안 covenant. 붙잡으신 분 있으면 지금 붙잡으세요. If there is anyone who did not grab hold on to the 우리 future 교회에 covenant, 주신 미래 언약이 뭡니까? please do so today. So what is that future covenant given to our church? 미래 복음만료 탑 렘넌트 봄이벤크 운동. It is the top remnant gospel. It's meant to do the future 그래서 온전 퍼센 evangelization. 운동을 성공시켜 해주겠다. So I will succeed only one person movement for that. 특별히 9월시 237 뭡니까 서밋 처치를 통해서 전 세계 속에 이 복음을 전하게 하겠다. And I will let you preach this gospel to the world through the hours 237 and the summit church. 저는 매 주간 그 말씀을 딱 붙잡아 여기까지 왔잖아요. Every week I have grabbed hold on to that word and I could come up to 하나님께서 this 저 point. 날마다 함께 하십니다. God is with me every day. 저는 그 힘있는 복음을 누리고 있습니다. And God, I'm enjoying that part 주의 of the 사자를 파송해 gospel. 주시더만 He always sent His angels ahead of me. 저 뭡니까 그 후배 목사 그런 소리를 해요. And there was another pastor 형님 and 서 he 있는 said this. 자체가 증인이래 증인. You standing over there, that is the evidence. 그렇다니까. That's right. 나는 천국 문 앞에까지 갔다 왔다고 그랬잖아요. I said I was almost there in the heaven. 지금도 의사들이 나를 다 보면 기적이라고 그래요. You know, all those doctors see my health condition. They see it is just a 자, miracle. 오늘 본문이 아닌 저렇게 33장 2절에 나와 있죠. Exodus chapter 33 and verse 2 it said this. 주의 사자를 앞서 보내어 가나안 땅에 들어가게 하겠다. I will send an angel before you and drive out the Canaanites. 세계 복음화 할 수 있도록 하나님께서 역사해 주겠다. I will work upon you so you can do the world evangelization. 오늘 여러분이 미래에 대한 언약을 붙잡을 때 하나님의 주의 사자를 앞서 보내겠다. 그 말씀을 주신 겁니다. When we grab hold onto His words, then He will do His work. 그 주의 사자요. 하나님의 심부름꾼이기 때문에 누구도 막을 수가 없어요. His angels, it is God's servant. Nobody can stop it. 맞으면 아멘 하시기 Please 바랍니다. say amen. 그래서요. 이 주의 사자는
함부로 하나님의 심부름꾼이기 때문에 실수도 없어요. So this Lord's angel, because it is Lord's servant, so there is no even mistake. 그 주의 사자를 보내주겠다 그 말이에요. That His angels God will send us. 그래서 요단강을 건너게 된 것입니다. So they end up crossing the Jordan River. 주의 사자가 도와줬다니까. Lord's servant helped them. 근데 왜 요단을 건너게 하나님께서 하셨는 그 말이에요. Then why God has let them cross the Jordan River? 앞으로 가나안 땅에 들어가게 되면요 싸울 일이 많이 있습니다. Because when they enter to the land of Canaan, there are lots 아무리 of 전투도 fights. 있었고 막 그랬잖아요. Because they are like Amorites, 안악 전투도 있었고요. Anakians. 근데 그때 겁먹고 다 도망가 버리 봐요. But think about it, if they got so afraid of it and they run away from them. 그래서 그때도 확신 가지고 나가서 싸워 이기게 하시려고. So even that time, let them have this and they go out to the fight. 맞습니까? Is that right? 그런데 여기 우리 렘넌트 앞으로 이렇게 살아가다 보면요 크고 작은 어려운 일들이 계속 일어날 겁니다. So our remnant here, while you live your life, there might be like a big and small difficulties in front of you. 그때 어떻게 고백돼야 되냐? But at that time, what should you do? 이까이까 Oh, such a trifle. 따라서 해보세요. 이까이까. Such a trifle. 그까이까. Such a trifle. 왜요? Why is that so? 여러분들은 이 시대 세계 보험을 놓고 하나님께서 남겨놓은 하나님의 남은 자들. Because you are the remained of the Lord that God has remained for this age. 아월스 서밋 237 전체 시대를 열어갈 다음 시대의 주역들. You are the main figure of this generation to open the age of our 237 and the Summit 그러니까 Church. 전혀 두려울 것이 없다니까. So you do not need to worry 분명히 about 저렇게 anything else. 33장 2절에 하나님의 주의 사자를 여러분 앞서 보내어 미리 모든 적들을 쫓아내 주시겠다 했습니다. Exodus chapter 33 verse 2, God already promised you that He will send out His angels ahead of you, and He will like drive out all your enemies. 그래서 그 언약 붙잡고 한 이스라엘 이 민족의 하나님이여 난공불락의 성 여루성도 무너뜨리게 하신 겁니다. So the Israelites who grab hold on to this covenant, so for these Israelites, God has even crumbled the impregnable fort that Jericho. 근데 여기서 여러분들이 중요한 메시지를 잡아야 돼요. But from this event, you need to grab hold, you need to find out this important word. What 뭐라고 is it? 하셨냐? What did He 매일 say? 돌아라. Every day, just go 여러분 around. 매일 언약 잡고 기도해야 됩니다. So every day, you need to grab hold onto the word and pray. 아무도 입 벌리지 말고 돌아라. Without speaking, just go around. 불신앙하거나 불신앙의 말에 휘둘리지 말라. Which means do not have any unbelief, do not be shaken with unbelief. 마지막 날에는 다 같이 고함질러라. And at the very last day, shout all together, 언약 잡고 원팀의 응답을 누려라 그 말이에요. grabbing the covenant and enjoy the answer of one team. 어떻게 됐습니까? What has happened to them? 간단하게 무너졌습니다. So simply, it crumbled down. 내가 내 사자를 앞서 보내라 하신 그 말씀을 이루신 겁니다. I will send up my angels ahead of me. He has fulfilled that word. 진짜 여러분 인생 전환점을 맞게 되어지는 귀중한 응답의 시간 되기를 다시 한번 축복합니다. So I do bless all of you again to grab hold onto these words to make make the turning point of your life. 결론입니다. So conclusion for today. 여러분 오늘 이 말씀이 여러분 인생을 최고로 복받게 할 것입니다. This will bring the greatest blessing to your life today. 그런데 언제요? But when it is, 무엇을 붙잡을 때? what we grab hold onto, 구원이신 그리스도 이 복음을 붙잡을 때. when we grab hold onto the gospel of our salvation Christ. 그래서 성취될 그 말씀, 그 언약을 주시는 그 언약을 지금 붙잡을 때. So when we grab hold onto the words that will be fulfilled, 그리고 오늘 미래의 언약을 붙잡을 때. and when we grab hold onto the future covenant, 그때 하나님의 주의 사자를 앞서 보내어 여러분을 돕게 하십니다 했습니다. at that time God will send out His angels and then let them help us. 그래서 여러분들은요, 여러분의 입장, 형편, 환경 그런 것 보고 쏟지 마세요. So do not be deceived by your like own condition, like circumstances or environment. 자꾸 내 현실 문제, 어떤 환경 이런 것 보고 스스로 속는 사람들이 많다니까. There are so many people being deceived themselves by the circumstances.
특히 우리 렘넌트들 중에요. 자기 가정 형편과 부모님들의 어떤 그런 부족함 보고 미리 포기하는 사람도 있는데 그거 속는 거예요. So especially for remnants, there are some remnants who give up in advance because of their family circumstances or shortage of their parents. 렘넌트들은 절대 속지 마라. But our remnants do not be deceived, do not 여러분 give 한 시대 up, 복음 놓고 하나님께서 남긴 다른 사람들이다. because you are different people that God has remained for one age. 그래서 여러분의 환경에 여러분의 여러분이 볼 때 조금 부족한 것 같은 그 부모님들 거기에 하나님의 숨겨놓은 최고의 메시지가 있습니다. There is God's greatest message hidden under your circumstances or even your parents. 진짜 중요한 축복이 숨겨져 있습니다. Important blessing is hidden there. 진짜 어떤 경우도 우리 렘넌트 하나님 딱 믿고요. 복음부터 붙잡으세요. So in any cases, just believe in the Lord and grab hold into gospel 그러면서 first 예배 성공하라니까요. and succeed the worship. 그래서 예배 때 주신 그 말씀만 딱 붙잡고 있어도 하나님께서 다 이루어 주십니다. So when you just grab hold onto the words given through the worship, then God will do everything for you. 그 렘넌트가 하는 길에 하나님께서 주의 사절을 앞서 보내주시겠다고 했습니다. And God has given His words that He will send His angels ahead of you. 그런데 또 밖에 가보게 되면 세상이 굉장히 막 강하게 보입니다. But if you go outside, it would seem like the world is so great. 그리고 또 이렇게 또 착각하게 되면 막 세상이 막 굉장히 힘들고 어려울 것 같이 보입니다. Or sometimes, like even you might feel like it's so difficult, it's so hard to be against it. 이렇게 보이든 저렇게 보이든 거기에 속지 마라. However, do not be deceived by it. 분명히 언약 잡고 하는 여러분의 발걸음에 하나님의 능력의 사자들을 보내주시겠다 했습니다. God has given His words to send out His angels to your steps. 여러분 아브라함 보세요. So let's look at Abraham. 그 인생이 얼마나 어려웠습니까? He was so much. He had a lot of difficulties 일이 during his 없었잖아요. life. There was nothing take place for 어느 날 him. 깨달은 겁니다. However, one day he 그리고 realized 주신 그 this 언약 붙잡고 하나님께 집중하기 시작했어요. and grabbed hold onto the given covenant, and he had started to concentrate on it. 막바로 318명이나 되는 거병을 거느릴 수 있는 하나님께서 겁으로 축복하셨습니다. Right away, God had blessed him so much, so he became very rich man. Even he had like 318 people as his army. 어느 날 그 아브라함에게 하나님이 주의 사자를 보내십니다. To Abraham, God had sent 그래서 his angels one day, 언약을 이렇게 전달하게 했습니다. and he had delivered very important covenant to Abraham. 내년 이맘때 네가 아들이 있을 것이다. Around this time next year, you're gonna have a son. 그 중에 가장 중요한 언약이 있죠. And there was a the most important covenant there. 네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받게 하겠다. Through your offspring, all nations on earth will be blessed. 그 네 씨로 말미암아 대적의 성문을 차지하게 하겠다. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. 그대로 됐지 않습니까? And it has been accomplished 여러분 every 이스라엘이가 day. 계속해서 어려움을 당했잖아요. Israelites, they continually had hardship. 그런 중에 다니엘이 그 바벨론의 포로로 끌려갔습니다. And Daniel became a captive to one strong country. 그때 다니엘이 깨닫고 뜻을 정한 겁니다. At that time, Daniel realized and then made this will. 그래서 나는 절대 우상의 제물을 먹지 않겠다. I will never have the offering of the idol. 무엇보다 나는 세계 보험을 놓고 하루에 3번씩 하나님 앞에 기도를 할 것이다. Among everything, I will pray to the Lord 3 times a day for world 뜻을 evangelization. 정했어요. He made this will. 그런데 그것을 흑암이 모를 리가 없죠. But darkness, of course, it knew it. 그래서 악한 정치 몰입애들 이것들을 시켜가지고 악법을 만들게 했습니다. So evil politicians, they made this evil law 그래서 다른 신께 기도하는 사람 죽이자는 악법을 만든 거죠. to kill everyone who prays to other god. 그래놓고 그 법을 가지고 다니엘을 딱 걸은 겁니다. And they accused Daniel with this law. 뭐 나중에 이제 왕도 쏘은 것을 알았지만 왕도 어쩔 수가 없잖아요. Later on, the king found out, however, he couldn't help. 그래서 다니엘이 맹수의 굴 체형을 당하게 된 겁니다. So Daniel was executed with this cave of savage beasts. 근데 희한한 일이 벌어졌어요. But strange thing has happened. 그 맹수가 다니엘을 해하지 않았다니까요. All those beasts did not harm Daniel. 아니 다니엘을 죽이려고 그 맹수를 막 며칠씩 굶긴 겁니다. To kill Daniel, actually all those beasts they were starving for a few days. 그 막 For a number of days, I 그 mean. 시장하게 만들어 놓고 거기다 다니엘 돌려버렸다니까. So all those beasts they were starved to death, and then Daniel was put to them. 그런데요 그 사자들이요
다니엘의 코털 하나를 건들지 못했습니다. However, they couldn't even touch this, the Lord's hair of Daniel. 그 이제 소공사 그 이제 그 왕이 그 다음 날 막 이른 새벽부터 막 다니엘을 이렇게 찾아간 겁니다. So king, he found out that he was deceived. So from very early morning, he went to Daniel. 그때 다니엘이 뭐라고 한지 압니까? However, at that time, Daniel said this. 그 맹수의 굴에서 From that cave of savage beasts. 왕이여 원컨대 왕은 만세수를 하옵소서. O king, live forever. 나의 하나님이 이미 그 천사를 보내어 사자들의 입을 봉하였으므로 나를 해하지 못하였나이다. My God sent his angel and he shut the mouths of the lions. They have not hurt me because I was found innocent in his sight. As a result, 저 다니엘을 중상모략한 저 악한 놈들 당장에 저 사자굴에 쳐넣어라. put all those bad people who slandering the Daniel to the cave of lions. 그 당시를 성경이 어떻게 기록하고 있는지 압니까? And the Bible written this like this. 그 사람들의 몸이 땅에 떨어지기도 전에 맹수들이 그 사람들의 몸을 한 번에 그냥 싹. The beast sponged off all those bodies of those bad people, even it touched the ground. 뜯어 먹었다 그 말이에요. It has eaten up. 그런데 다니엘은 바벨론 열도를 살려낸 서밋 총리가 되었습니다. But on the other hand, Daniel became the prime minister, the summit 무슨 prime 메시지입니까? minister to save all the Babylonians. 여러분 What kind of 복음만 message 누리고 is this? 있으면 된다 그 말이에요. You just need to enjoy this gospel only. 진짜 아무 걱정하지 않아도 돼요. You do not need to worry about anything else. 예배만 성공하라니까. Just succeed the worship. 그때 주신 말씀 붙잡고 복음 누리고 있으면 된다니까. So grab hold on to the given word and enjoy it. 이 성경이 다 그 얘기입니다. The Bible always talks about it. 그 Then 나머지 또 읽어보세요. you just read all through. 초대교회 또 얼마나 어려웠습니까? How difficult is the early church faced? 그 사람들 애쓰고 수고한 게 아니에요. They did not try hard. 강단의 언약을 붙잡고 They just grab hold on the perfect 사도의 word, 가르침을 받아 following the apostles' teaching. 서로 그 말씀 붙잡고 나누고 포럼하고 그 기도하기에 전혀 힘든 것밖에 없습니다. They just grab hold on to the perfect words, sharing the words, and they prayed all together. 근데 That was 사도행전 everything 10년에 they 어떤 일이 did. 벌어졌습니까? But what has happened to them? 이기 만난 거예요. Acts chapter 12, they have faced the 이제 crisis. 헤롯 대왕 이게 귀신이 충만해가지고 이 초대교회를 완전히 싹 없애려고 작정을 한 겁니다. So King Herod was filled with the evil spirit, and then it made a decision to kill all those church members of the early church. 그리고 먼저 야고보 데려다가 처형시켰어요. So it killed Jacob. 그리고 베드로도 지금 잡아다가 처형시키려고 하고 있습니다. And he is now trying to kill Peter as well. 이렇게 만났잖아요. It was a great crisis at that 하나씩 time. 하나씩 잡아다 죽이고 있다니까. So one by one they captured one and then killed. 그런데 이 초대교회 보세요. However, let's look at the 전혀 early 두려워하지 church. 않았습니다. They did not afraid of it. 딱 언약을 붙잡았습니다. They just grab hold on to the 그리고 covenant. 중직자를 중심으로 하나님 전혀 기도하기 And the 시작했어요. certain on the lady days, they just started to pray. 그날 밤에 어떤 일이 벌어졌습니까? And what has happened at that night? 희한한 일이 벌어졌어요. A strange thing has happened. 옥터가 막 흔들리기 시작했습니다. There was earthquake. 주의 사자가 베드로를 옥에서 파옥시킨 겁니다. His like a Lord's angel came and then set free the Peter. 그런데 성경에 아주 중요한 것을 하나 기록하고 있어요. And also this, 그날 밤에 at that night, 주의 사자가 치니 the angel of the Lord 사울왕이 쭉 사망했다. struck him down and he was eaten by worms and died. 무슨 말입니까? What does it mean? 하나님이 헤로당 그거 하나 보내는 것은요 군대가 필요가 없어요. He doesn't need a troop to kill one person, King Herod. 층이 한 마리면 충분합니다. Just one worm, that's it. 아마 그때 지금 코로나19 그 오미크론 그것보다 수십 배 강한 그런 슈퍼 오미크론을 보낸 것 같아요. Probably this worm was like a lot, maybe 10,000 times stronger than this Omicron COVID-19 virus. 주의 사자가 친 층이 막 가버렸다니까. So it was struck by the Lord angels and he was just died. 무슨 말씀입니까? What does it mean? 여러분들이 하나님이 주신 언약 붙잡으라니까. Just grab hold of the covenant God has given 여러분 to 누가 you. 방해한다? If someone disrupt 여러분 you, 나라 임금도 막을 수가 없어요. nobody can stop you. 하나님 Actually. 층이 한 마리 보내면 끝내버려 그냥. If we got sent or just one, then that is 어떤 it. 일도 쑥지 말라 그 So 말이에요. enough. So you, in any case, do not be 여러분 우리 더 deceived. 이상
사단에게 기쁨을 주지. Let's not give the pleasure to Satan 지금 anymore. 우리는 중요한 시간표를 맞이했어요. Now we are facing the important time schedule 뭐보다 right 탑 now. 랩런트 봉제맨 그 운동의 본격적 시간표가 됐습니다. So now we have the official beginning of Top Men's Gospel Banquet. It is the time. 이미 또 뭔가 79대 지교회 미션도 이렇게 본부를 통해 나왔잖아요. And then now we also do have this mission, 70 regional churches. 그리고 하나님은 우리 교회 2022년도 날마다 축복을 주셨습니다. And God has given His word to bless us every day for year 2022. 그런데 이 축복 누라고 미리요 이 사모직 집중의 비밀을 우리 가운데 주셨잖아요. And God has also given this three only concentration or heart so we can enjoy this 오직 blessing. 그리스도, Only Christ, 오직 하나님 나라, only kingdom of 오직 성령 God, only 충만. feeling of 이거 Holy Spirit. 집중해보라니까요. Please try this concentration. 거기다 또 새벽 집중 이 응답도 주셨잖아요. And also God has given us this answer of early morning concentration 여러분 딱 time. 믿고 인도 한번 받아보세요. Please believe in and receive the guidance. 진짜 어떻게 해도 속지 말고 딱 인도만 받으면 끝난다니까. In any case, do not be deceived. Just receive the guidance, then everything will take place for you. 최소한 어느 정도 해야 되냐. So how much you should do this? 어떤 현실 문제 앞에서 복음 딱 붙잡을 수 있는 그 정도. As much as you can grab hold onto the covenant in any realistic problem. 그러면 어떻게 하시냐? Then what will happen to you? 하나님의 주의 사자를 앞서 보내신다. God will send His angels ahead 그래서 of you. 그 길에서 너를 보호하여 너로 내가 예배한 곳에 이르게 하겠다. And will protect you and will bring you to the place God has prepared. 너무 쉽습니다. It's pretty simple, 어떻게 하면 easy. 되냐? What should we do? 복음 붙잡으라니. Just grab hold onto the gospel. 어떻게 하면 되냐? What should we do? 매주 주신 말씀 붙잡으면 된다니까. Just given the words, just grab hold onto the given words that God 그럼 has 한 given 가지만 every week. And one more thing, 우리에게 주신 미래 메시지 그거 딱 붙잡으세요. just grab hold onto the covenant for the future. 그거 붙잡고 딱 서 있으면 돼. Just grab hold onto it and stand firm. 마지막 아멘 하세요. Please, amen. 할렐루야. Hallelujah. 그러면 저기 33장에 가나안 땅으로 가도록 주의 사자를 앞서 보내주겠다 했어요. The next chapter 33, God will send His angels ahead of us so we can reach the land of Canaan. 여러분 2022년 기대하세요. So please do have expectation for the year 2022. 3절기 이 축복 매일 누리고요. Enjoying the blessing of three feasts. 오늘 주신 말씀대로 매 시간 나오는 그 말씀 붙잡고 딱 인도받게 되면 어떻게 되냐? What will happen if we grab hold onto the given words today and enjoying it? Then what will happen to us? 날마다 오늘 주신 말씀대로 여호와의 축복을 누리게 되어 있습니다. Every day we will enjoy the blessing of the Lord as He said. 날마다 축복이 임하기를 주의 이름으로 축복하고 기도합니다.